आगे भी देखो, पीछे भी देखो, नीचे भी देखो, ऊपर भी देखो, किधर भी देखो, हम ही है हम ఫార్మసీ వాళ్ళే. ఆ స్లోగన్ విన్న వాళ్ళు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ సెంటర్లో ఉన్న స్టూడెంట్ అంతా ఎవరు వీళ్ళు ఈ ఫార్మసీ వాళ్ళు, దేర్ క్రియేటింగ్ ఎ థండర్ అన్నారు. అంటే నేను చెప్పాను, వీ డోంట్ క్రియేట్ ఎ థండర్, వీ ఆర్ ఎ థండర్. వీ మేక్ నాయిస్, వీ మేక్ అవర్ ప్రజెన్స్ ఫెల్ట్. వీ ఆర్ యూసీపీఎన్స్. Beautiful memories. Of course, I can't forget, the institution also allowed me to see through my, life partner there, my beautiful wife. నేను యుఎస్కి రావడానికి అన్నీ రెడీ చేసుకుంటున్నాను. నాకు రికమెండేషన్ లెటర్స్ కావాలి. సార్ లెటర్ బ్రహ్మాండంగా రాశారు. నాకు తెలియదు, నేను చింపి చూడడానికి కూడా వీలు ఉండదు కదా. సీల్ చేసిన కవర్లో ఇచ్చారు ఆయన. పంపించానండి. తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నేను చేరిన ఒక 4-5 నెలల తర్వాత డాక్టర్ ఖాన్ నాకు ఆ లెటర్ చూపించారు. శాస్త్రి, మల్లారెడ్డి సార్ రాసిన లెటర్ వాజ్ వెరీ టచింగ్ అబౌట్ యూ. దానికే నేను ఐ ఫెల్ట్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ యూ, దట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆఫర్ యూ యాజ్ అ స్టూడెంట్షిప్ అండర్ మీ. దట్ వాజ్ వెరీ టచింగ్ టు మీ. Our professor Amreshwar told us to go and receive two of them, Dr. Hargobind Singh Rathore. He had come along with Tripathi. వాళ్ళు ప్లాట్ఫామ్ మీద దిగినాక he was feeling thirsty వాళ్ళిద్దరు. ఆయన రాథోడ్ అన్నాడు, బాస్ మేరకు బోత్ ప్యాస్ లాగా కుచ్ పీనేక. ఆడ చూస్తే ఏ దుకాణం కుదరలేదు, ఒకటే ఉన్నది బార్ షాప్. ఆడ 2 బియర్ బాటిల్ తీసుకున్నాము. చల్లటి బియర్ తాగిపించినాం సార్. ఇక కుష్ అంటే అరే బాస్ తుమ్ హమారా మన్ కా బాత్ చీన్ లియా తుమ్ లోగ్. My batch was a very notorious batch. I should mention one, my friend Ramesh K Reddy, who had reached to the golden heights. A person who can even go to the President of America, President of India, Prime Minister of India. So all these things is the result of our batch. We learned not only subject but other extracurricular activity. Even as far as myself is concerned, from agriculture family, becoming an entrepreneur is not possible. And when I think about what bonds many of us Kakatiyans, how have we done so well in so many different walks of life? I believe it is our versatility. Where does that come from? We are lifelong learners. Many of you will relate to this. When you joined pharmacy school, maybe it was not by choice. You were thinking, I want to be an engineer, I want to be a doctor, but circumstances brought you to this university to study pharmacy. So that is where your adaptability started. You became a learner. I started off as a scientist doing drug metabolism. Today I do advanced medicinal therapeutic products. I think about aging. I think about longevity. But so many of our friends and alumni, IT, big pharma, small pharma, pharmacists, lifelong entrepreneurs, industrialists, the director shooting this, all different walks of life. I think the thing that bonds us is that versatility, because we're lifelong learners. And I finally want to maybe end my conversation with one thing that I have learned, and maybe this is the best advice that was given to me, is that the best type of success is success that is shared. So individual success matters, but shared success is so much sweeter, so much deeper, so much more meaningful. And when we think about the Golden Jubilee, This is a remarkable event that allows us to pause and think about our shared success, our times together. And I wish us all this fantastic event where we can bond together and relive our memories. Srinivas Paruchuri. Paruchuri. If I want to name 10 of our friends, I would say 8 of them are affiliated to Kakatiya University. A close-knit group, not just our class. We knew 4 years above us and 4 years below us and beyond that too. And we continue to maintain our relationships and friendships till today. Excited to be a part of the Golden Jubilee celebrations. Congratulations all the UCPNs. I am proud to be a UCPN. Our batch used to be called as an experimental batch.
and we were a relatively small batch of 14 students. And all 14 of us used to be together either in the class or in the lab or in a movie theater or in a picnic, or sometimes even boycotted classes together for a valid reason. I also learned how to be organized from Kakatiya sir, how to flavor a difficult topic to make it palatable from Rambo sir, how to be realistic in life from Manohar Reddy sir, and how to be humble in spite of all what you have achieved from Amareshwar sir. And more importantly, I learned how to be a good human from Prabhashanker sir. Traveling in the bus, going in the train, everybody asks, what are you doing? I used to say B pharmacy. Nobody knows what is B pharmacy. Then I said again, I used to say B pharmacy. Oh, compounder. Later on, I changed myself. Then I changed whoever is asking. I used to say, I'm doing a chemical engineering. One of the nostalgic memories that I could share with you is the hangouts that we would have at the Mirchi Bhaji. We started a magazine called Spandana, a wall magazine, and all of the students used to contribute their articles, poems, paintings. The reason I'm so proud is I was told that the wall magazine still exists in the campus as a Spandana. Manohar Reddy sir was the principal when I was in my second year, and I remember called into his office one day and he basically said, "Emaya Ramohan, నీకు అక్కడ ఫ్రెషర్ క్లాస్ దగ్గర నీకేం పనాయా?" And then I said, "Sir, just introductions, just getting to know them." నాలుగేళ్ళు అక్కడ అందరూ ఉంటారు కదా, నీకెందుకు ఇంట్రడక్షన్స్, ర్యాగింగ్ ఏం చేయక్కర్లేదు అది ఇది. And then when I continued ragging, he said he used the biggest weapon in his arsenal. He said, "You do know that I know your dad, right?" So, and that was the end of my ragging after that. We basically were in 4 groups. Two groups were in new hostel. One is in outside day scholars. Another is ladies hostel. So the second group within the hostel, one of them, if they are not prepared for whatever the health reason, whatever, if they don't want to take exam, go to the principal and present that there is the following reasons that we are not ready for tomorrow, and make a big appeal and make that happen. నా పేరు పెద్దన్న అండి, పేరే పెద్దన్న. It was my 4th year B.Pharm and we were having a farewell party. At the end of the farewell party, there was people were asked to talk over the podium, and I was one of them. I took that as a opportunity to talk about college, but I have done some mistakes there, which was not a palatable situation for some of the lecturers. I take this opportunity to apologize, and also I wanted to express, before we talk to anyone, the word what you leave it from your mouth is remembered forever. We started this festival called Recipe. I still remember we were in final year pharmacy and we wanted to do some intercollegiate, and within within the campus, we wanted to have all the competitions and we wanted to name that festival something, and we started calling it Recipe. And I feel good to hear that I named that recipe, for the festival name. There were other students from physics department who were sitting across us. We were just eating. And it was almost done. It was only about curds. The junior, my junior, I think it was Chittigadu wanted an extra curd. And the guy who was sitting opposite us was saying, "Nik radu, mi ayya va paisal gattaledu" అని అన్నాడు. That was the exact words he used. I still remember. I was sitting right across him and I said, "Lambdi kodka, అయ్యా వరకు ఎందుకు పోతున్నావు? ఆడ అడిగింది ఉట్టి పెరిగేయడానికి మీకు ఏం నొప్పిలేస్తుంది? మెస్ సెక్రటరీ ఎవడరా అని పిలువు అని చెప్పినాడు. అండ్ ఐ వెంట్ అండ్ హిట్ హిమ్. ఎవడరా మెస్ సెక్రటరీ? ఈ ఒక్క సెంటెన్స్ వల్ల చాలా గొడవ వేయాల్సి వచ్చింది, వీసీ దగ్గర వెళ్లాల్సి వచ్చింది. There were dharnas, there were fastings. We ended up actually quitting the Prataparudra hostel at the time. Now we have own pharmacy hostel. వీ నోటోరియస్ అన్నది మేము పెట్టుకోలే పేర్లు, తర్వాత మీరు పెట్టుకున్న పేర్లు. మాకు ఫౌండేషన్ ఫ్యాకల్టీ పెట్టింది మాకు ఆ పేరు. I'll say my rank is phone number. My rank is phone number. ఇప్పుడు 1982లో నేను గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తర్వాత 87 5 years వరకు 17 సార్లు వీసా రిజెక్ట్ అయ్యి 18th టైం మొహమ్మద్ గోజీ రికార్డ్ చేయబోయి నేను వీసా వచ్చి అమెరికాకి వచ్చిన 5 ఏళ్ళు.
80 times I failed. 23 times. Your record. 22 times. 22 times. But how many centers? You deliver now. నేను డెలివరీ ఢిల్లీ కలకత్తా ముంబై Burma, Bhutan. జన్మ Tibet. Nepal. Kenya. Many times. He lost count. Bharat, you are the true notorious dragon. నా ప్రొఫెసర్స్ వచ్చేసి అందరూ డైమండ్సేనండి. ఉన్న డైమండ్స్లలో నాకు ఇష్టమైన డైమండ్స్లో డాక్టర్ అప్పారావు గారండి. ఎందుకంటే దే హ్యాడ్ బిగ్ బ్రెయిన్ అండి. చిన్న బ్రెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకు నాలాంటి వాళ్ళకి చాలా బాగా చెప్పారు సింపుల్గా. డోంట్ లుక్ ఎట్ ఎనీథింగ్ వెరీ మైక్రోస్కోపిక్ అండి. యూ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ వెరీ బిగ్గర్ పిక్చర్. లెట్ ఇట్ గో స్మాలర్ థింగ్స్. హ్యావ్ ఎ విజన్. డోంట్ ఫైట్. డోంట్ ఆర్గ్యూ. Don't look for smaller things. Have a aim. Keep going for that. That's the success అండి. ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాస్లో ఇనార్గానిక్ ఆర్గానిక్ గుర్తులేదండి. ఆ పైపెట్ నుంచి వెళ్ళి ఒక ఆర్గానిక్ సింథసిస్ చేయాలి. పైపెట్ నుండి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మనం సక్ చేయాలి. మనమే అసలే బుర్రలేదు, ఏదో పడ్డాము, సక్ చేస్తున్నాను ఇలా, అది వెళ్ళేది గొంతులో పోయింది. ఇమాజిన్ పిఆర్కే సారు మా క్లాస్ మొత్తం కంగారు పడి ఉంటాడా పోతాడా పైకి అనుకొని పాపం అర్జెంట్ కేర్ సెంటర్కి వెళ్ళి సాల్టో ఏదో గుర్తులేదండి తాగిచ్చేసి మొత్తానికి ఏదో బయటపడ్డానండి. దట్ ఈస్ ద సేమ్ గాయ్ హూ వాజ్ స్టూపిడ్ దేర్, స్టూపిడ్ హియర్, అండ్ ఐల్ బి స్టూపిడ్, బట్ థ్యాంక్ గాడ్ స్టిల్ వి ఆల్ డిడ్ వెల్. ఐఎమ్ హియర్ అండి. సో అందుకని డోంట్ బి వరీడ్ టు టెల్ యువర్ స్టూపిడ్ స్టోరీస్ అండి. Hi, my name is Ramana Uppuru, also known as Ramana Kumari for many of the people from UCPS. Very simple matter. In my M.Pharm, I did get a government job offer to be a lecturer in Nizamabad Polytechnic. Of course, a lot of people at that time thought government job is great, you should take it. It's hard to come by. And, one evening I just went to Kakatiya sir's house, Ramba sir's house. And these two professors didn't really mind at all, took their personal time and provided me guidance as to what I should consider. Government job is good, but they knew my strengths, they knew my aspirations, and they were really available, took the time to guide me. And whatever I am today, I think I owe to them and all the faculty of UCPS. The one thing I still remember when I joined the college was the ragging by the seniors. We have the notorious gang of Pradyumna, Arjun, IK and all, they used to scare to death. This was a letter written by Professor Hargobind Singh Rathore way back in 1987, and I still preserve this as a memento. The amount of vibration, he used to create, his voice, and the chalk that used to fall from the board after he finishes the class used to have a lasting effect. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు కృష్ణవేణి. బీఫామ్, ఎంఫామ్, పిహెచ్డి అన్నీ కూడా యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మస్యూటికల్ సైన్సెస్లోనే చదివాను. ఒక విషయంలో మేమంతా చాలా అదృష్టవంతులం. చదివిన కాలేజ్లోనే మళ్ళీ ఉద్యోగం రావడం. నేను చదువుకున్నప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా ఉండేయంటే మా టీచర్స్ కానీ ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఒక పితృవాత్సల్యంతో వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. మేము కూడా అంతే గౌరవంతో ఉండేవాళ్ళం. తర్వాత ఎంసీ ప్రభాకర్ గారు కూడా ప్రాక్టికల్స్లో చాలా డెడికేటెడ్గా దగ్గరుండి మరి అసలు మళ్ళీ ఈ తరంలో అట్లాంటి ఉపాధ్యాయుల్ని మనం చూడలేమనిపిస్తుంది. అది మేము కూడా చేయట్లేదు, అది సాధ్యం కాని పని అనిపిస్తుంది. I was greatly motivated by a couple of teachers, Professor D.R. Krishna and Professor Mallarity. And he was thoroughly explaining the concepts, which was very clear to my mind. And I never used to write notes, but however, I stood the class 4th rank in the batch. When we were students in B.Pharm, Professor Apparao sir was doing PhD, particularly one experiment in pharmacology, wherein he was simultaneously recording the tissue contractions on both the chymographs. So that experiment inspired me that I also should do research and discover something. So with that inspiration, I joined PhD under his supervisorship. Hello, this is Pradyumna. A person from Hyderabad. When I went to Warangal, it was a culture shock for me. We had a very bad exposure with Professor Sisodia
when we were in third year. We went to meet him at Kakatiya Medical College to ask for some facilities, and he just used one word which stuck to me, and still I can't forget the word. He said, beggars can't be choosers. Kakatiya University has become very popular because of the pharmacy course in Kakatiya University. So University College of Pharmaceutical Sciences was on the top in the country when we joined. So it was a very nice thing that we felt that I'm working in a reputed institute and serving the students. అసలు నాకు ఫార్మసీ పూర్తి చేయడానికి ఫుడ్కు సఫర్ అయ్యేదండి. అంటే మీకు తెలియదు, చాలా మందికి తెలియదు. 3 days ఉపవాసం ఉండి 4 days హాస్టల్లో తిని చదువుకున్నా. ఆ ఫస్ట్ ఇయర్ నుండి థర్డ్ ఇయర్ వరకు నేను చదువు కంటే ఎక్కువ ఆకలి నొప్పే నన్ను వేధించాను. థర్డ్ ఇయర్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్లో నా క్లాస్మేట్ అయినటువంటి శరత్ బాబు చాలా సపోర్ట్ చేశాడు. అది మనము జీవితంలో మరవలేని హెల్ప్. తర్వాత ఒక ఫాదర్ లాగా నాకు వెన్నుదట్టి ఉన్న టీచర్ ఎవరు అని చెప్పుకోవాలనుకుంటే మండా సారంగపాణి. నేను బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో ఎంఫార్మసీ చదవడానికి వెళ్తున్న టైంలో నాకు మినిమం ఖర్చులు ఇచ్చి పంపించిన గొప్ప వ్యక్తి. నువ్వు ఆడికి పోయి మాస్టర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ చేసుకో, ఇక్కడ వద్దు, నీకు అక్కడనైతేనే బాగుంటుంది, చేంజ్ కావాలి యూనివర్సిటీ అనిపోయారు. నేను బీ ఫార్మసీలో జాయిన్ అయినప్పుడు నా ఆర్థిక పరిస్థితి కానీ సమాజంలో నాకు ఉండేటువంటి గౌరవం కానీ ఏదైతే చూస్తే ఇవాళ ఈ కళాశాలలో నాకు అవకాశం దొరకడం మూలాన నేను చాలా ఎత్తుకు ఎదగడానికి సమాజంలో కానీ ఆర్థికంగా కానీ నేను మా కుటుంబ సభ్యులందరం సంతోషంగా జీవిస్తున్నామంటే అది పూర్తిగా ఈ కళాశాల ఇచ్చినటువంటి పునాదిగా, ఇక్కడ నన్ను ఫౌండేషన్ ఏదైతే ఇక్కడ ఏర్పడ్డదో అదే నా జీవితంలో ముందుకు తీసుకుపోవడానికి అది ప్రయత్నం చేసిందని నేను భావిస్తున్నాను. Ours is one of the batch with the beautiful girls and smart boys. And even not only in academics, we are also very good performance in extracurricular activities. One of our classmates is the GATE topper in GATE 2001. Professor Appa Rao sir mentioned in one of the practicals, ఇది మీకు తెలిసింది కాదండి, మేము అడిగిన దానికి ఆన్సర్ చెప్పాలి అని. సో what you actually know, it is not what you actually know, it is how specifically, how close, how clearly are you answering our question. That was a very important life lesson for me. ఇంకా మైక్రోబయాలజీ ఐ బిలీవ్ లైక్ ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్. సో వీడు రాసిన తర్వాత క్లాస్లో సార్ మనకు ఆప్టేజ్ సార్ after sir he didn't understand anything that what he wrote. He called him in front of everybody, all the girls and boys, asked him to read. He himself could not read it. Himself could not read and he didn't understand what he wrote. That is వాడు ఫార్మసీ స్కూల్ వచ్చి పీజీలో I'll tell you another funny story. We have a classmate called Mahendra. Mahendra. He lives like next to the room. So like we used to read like together. And they were studious. So tomorrow exam is pharmacology. And day after pharmaceutics. Pharmaceutics. I'm reading pharmaceutics. So Mahendra will come to Bharaath and say, Bharaath, tu kya pad raha? Tumhe pharmaceutics bata tha. Mahendra tension, अरे pharmacology हो गया भाई, revision हो गया. असल ये क्या अर्थ है? How can you be studying for 2 days after? And then it's done. నరం నరం మనం మనం యూసీపీఎస్ ప్రభంజనం, మనం మనం నరం నరం యూసీపీఎస్ ప్రభంజనం.